Good evening, children. So today we are going to learn about force. We are going to revise about force. So you have studied about force, right? So what is force? We know that to push something or pull something, we have to provide a force. So what we can define as force is that force is just a push or pull. Okay? Force is just a push or pull is known as a force. Okay? Pushes and pulls is what? When we push or pull, something will move. So we are providing a force and that object will be moving to a certain distance. So we can define force as simply push or pull. Okay, we can define force as simply push or pull. Okay, so a push or a pull on an object is called a force. So what is force? A push or a pull on an object is called a force. Clear? What is force? A push or a pull, okay, on an object is called a force. So we know that we need a force to push a trolley, right? Because to move that trolley, we have to provide a force. Then only that trolley will be moving. Without our push, whether the trolley will move? It will not move. So we need a force to push a trolley. Okay. So we need a force to pull a stone. So these all are the actions which we are providing force. So here we need a force to pull a stone. Clear? Like that, we need a force to stretch a rubber band. Okay, we need a force to stretch a rubber band. So we need a force to turn a door handle. So to push, so to pull, to stretch, to turn, right? To push, to pull, to stretch, to turn, we need what? We need force. Okay, so what is force? We can say that a force is a push or a pull. Okay, so it is an action that can change shape, size and motion of an object, right? That is, we can change its shape. Consider a chapati duff. Okay, so it will be so first it will be like a ball shape, right? And if we are using a presser to make it into a circle, we are changing its shape by providing the force. അല്ലേ, നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസ്സർ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we are changing its shape and we are by providing a force. So we can change its shape and its size also change, right? And that is known as so by providing force we can change its shape as well as size. And suppose if a ball is moving to a direction, okay, we can kick that ball and we can change the direction also. Here by kicking we are providing a force and we are changing the direction. And suppose if that particular ball is rest and we are kicking, means that ball will be moving. So here we are providing a force to start a motion, റൈറ്റ്. സോ നമ്മൾ ആ ബോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോളിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകും. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മോഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ഷൻ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് എ ഫോഴ്സ്. സോ force is an action that can change size, shape, motion, state of rest or state of direction also. So this is known as force. So what are the effects of the force? So a force can change the shape, size of an object. So that is, here we are squeezing a sponge can change its shape and size. This crushing the tin can change its shape and size. So these all are the effect of forces, right? So here a particular boy is what, ഒരു ഗോളി കാണാം നമുക്ക് അല്ലേ, ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ്. ഹി ഈസ് വാട്ട്, catching that particular football. So he is trying to what, make that ball to rest. And here that particular what, and he is trying, and we can also say he is trying to change the direction also.
here that particular ball is kicking that ball. So here he is starting a direction. Here you can see he is trying to stop that particular ball. So to change direction, so to start a motion or to make rest, we have to apply what? We have to apply force. Alle onnillengi nammal oru motion start cheyan allengi adine rest lote kondu varan allengi adinte direction maatan nammal endu kodukkanam? We have to provide force. Okay, so this is so what we can define about forces, that force is a push or pull that will change or tends to change the shape, size, volume, state of rest or state of motion, or changes the direction of an object. So what is force? Force is a push or pull that which changes or tends to change shape, size, volume, state of rest or state of motion of an object, or changes the direction of an object. Okay, so force can change shape, size, volume, state of rest or state of motion, and changes the direction of an object. Okay, the SI unit of force is what? Newton. Okay, SI unit of force is what? Newton. Clear? So force can change speed, force can change direction, force can move an object from rest, force can change shape, size and shape. Clear? Force can change speed, force can change direction, force can move an object from rest, force can change size as well as shape. Clear? So next we are going to look how to draw a force diagram. So by representing an arrow, we can determine the direction of force in which it is acting. Okay, force arrow is a good way to represent the direction of force. Either direction lana force act ennulladine easy aayittu namukku oru force arrow veche represent cheyam. Okay, for that we have to use a ruler and a pencil, and the size of the arrow shows the size of the force. If this arrow is big, means that force is also big. Okay, and the direction of the arrow shows the direction of force. So here this arrow indicates that the force is directing upwards, and this red color arrow indicates that force is acting downwards. So a force arrow is a good way of representing the direction of force. Okay, so here we can see that it is acting upwards as well as downwards. So next we are going to study about balance forces. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ last year പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് just revise ചെയ്യാണ്. So what are balanced forces? When two forces acting on an object are equal in size but in opposite direction, we say they are balanced forces. Okay, when two forces acting on an object are equal in size but act in opposite direction, we say that they are balanced forces. Okay, or objectilote, okay, or objectilote two forces is acting from opposite direction but they are providing same force. Okay, we can say that it is a balanced force. This is object I consider idal. Here we are providing two force and it is acting in opposite direction. One upward lotum, one downward lotum. Paksha same size of force aanu provide cheyyunnathu. So it is a balanced force. Okay, so appo nammal oru objectilote same force provide cheya from two sides but in opposite direction. We can say that it is known as what? Balanced force. So if the forces and object are balanced, okay, what happens is the object will not moving and stay still, because നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊടുത്തു, അതേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ്, പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന മൂവ്മെന്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റിൽ നിന്ന് വരും അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി മൂവിങ്. സോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ബാലൻസ്ഡ്. An object that is moving continues to move at the same speed and in same direction. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് നിന്നും റൈറ്റ് നിന്നും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതേ സ്പീഡിലായിരിക്കും അത് പോണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കാറ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് നിന്നും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് നിന്നും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ അതായത്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡായി പോകാനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരും. അത് നിങ്ങൾ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ ടോപ്പിക്. സോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡായി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഫോഴ്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ കാറിന് സ്പീഡ് കൂടില്ല. ബിക്കോസ് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സും സെയിം ആകുമ്പോൾ ആ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും, അതായത് ക്യാൻസൽ ആവും. നമ്മളൊരു റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും, അതേപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ, സെയിം സൈസിലുള്ള ഫോഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സും കിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഇൻ സെയിം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. അതിൽ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ. So an object that is not moving stays still. An object that is moving continues to move at same speed and in the same direction. So ഇവിടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഫോഴ്സസ് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം. ഒരു അപ്ത്രസ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് ഇസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺ. സോ വാട്ടർ ഒരു ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ബാലൻസ് ഫോഴ്സ്. ബോത്ത് ഫോഴ്സസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ആരോ ഇസ് ഇൻ സെയിം സൈസ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്താ? സെയിം ആണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബുക്ക് കാണാം. ബുക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദി ബെഞ്ച് ഓൾസോ, സോ ഫ്രം ദ ടേബിൾ. സോ ഇവിടെ രണ്ടും ദീസ് ഫോഴ്സസ് ആർ ബാലൻസ്ഡ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദിസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രേറ്റ് ആൻഡ് പുൾ ഓഫ് ദ റോപ്പ് രണ്ടും സെയിം ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ? ബാലൻസ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വെൻ ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇൻ സൈസ്. ബാലൻസ് ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ സൈസ് ആയിരിക്കും. ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല. വി സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സസ്. സോ അങ്ങനെ അൺഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏത് സൈഡാണോ ഫോഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത് അവിടേക്ക് അതിലൊരു റിസൾട്ടന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ an object that is not moving will start to move. An object that is moving changes speed or direction. So what is an unbalanced force? When two forces acting on an object are not equal in size, we say they are unbalanced forces. Equal in size ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? We say it as balanced forces. If they are unequal in size, not equal in size, we say it as unbalanced forces. When two forces acting on an object are not equal in size, we say that they are in unbalanced force. So unbalanced force ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും. ഓൾറെഡി മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് സൈഡാണോ ഫോഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത് ആ സൈഡിലോട്ട് സ്പീഡ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറും. Okay, an object that is not moving starts to move. An object that is moving changes speed or direction. Clear? So this is about balanced and unbalanced force. Okay, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും മതി. നമ്മൾ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ്? ഫോഴ്സ് is something, forces push or pull that tend to change shape, size, state of rest, state of motion or direction. Then we have studied about balanced and unbalanced force. When two forces acting on an object are equal in size and in opposite direction, we say it is balanced. Equal size aanengil we say it is balanced. If two forces acting on an object are not equal in size, we say that object is unbalanced. Unbalanced ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഈ ടു ദ റൈറ്റ് ആണ് ബിഗർ ഫോഴ്സ്, ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സ്മോളർ ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടാ മൂവ് ചെയ്യുക? ടു ദ റൈറ്റ്. കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാ? റൈറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ this particular vehicle will be
മൂവിങ് മോർ ഫാസ്റ്റർ അല്ലേ. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രക്ക് കുറച്ചും കൂടുതൽ സ്പീഡായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ടു ദ റൈറ്റ്. So this is all about today. I hope this topic is clear. If you have any doubt, please message me, children. Thank you.